we need. Yeah. Most of the will fall on the same example. Okay, so we have here, and then we share the screen here. And okay, see, our requirement is like, first of all, in Kubernetes, unlike in Unix, where there is a user account, there is no user account. And Kubernetes doesn't have user account based on, say, for example, user add, there is a user. Okay, I have not yet figured out, the book is also not clear on how to give this permissions to individual accounts. That is our requirement. But suppose there is a user called say dev user 2. Okay, we will assume that there is a user called dev user 2. Okay, we will create a certificate for him so that he can get into the Kubernetes cluster. That is point number one. That is called as authentication. Means he will get into Kubernetes cluster. Now he can't do anything until you give him what is called as a role. Okay, role is whether he can create, update, delete, list, watch. These are called as the verbs. What do we do in Kubernetes? We create a deployment, we delete, update, create, list, delete. Delete. Yeah. Okay, we create, delete, list, deployments. Anything, the pods, deployments are the most common things, 60 to 70%, other than the daemon set or this one. To that particular user, we can give it a thing, and we can also control it based on the namespace. Okay, so that is our requirement. Let us go over the steps. So first thing is this OpenSSL also. Now I will explain clearly. This SSL process is same for whichever type of certificates that we generate. Now, where are the other place where it is used? Not in SSH, because SSH has its own keygen. On the other place where we need this certificate business is with CloudFront, and we also need it with load balancers. And if they are still using in-house proxies, it will be Nginx. Okay, all right, yeah. So that is that being said, let us just make our directory called as dev user 2. Now the objective is there is some that user need not be on the Unix account, but usually we have to give him a Unix account and he has to use those certificates. That I don't know how to do it yet, but other things are clear to me now. Okay, CD, the last time it was not. See, the first step is OpenSSL, and I have put that in notes. But before using it, in any SSL process, first what you need is a key. Okay, that is a private key. Okay, uh, in any SSL process, first you need a private key. Okay, now that key is the one this there, and then using the key in one, we generate what is called as certificate signing request. Okay, certificate signing request. Okay, next using 1 and 2, we generate what is called using 1 and 2. Using 1 and 2, we, with Kubernetes CA, that is the authoritative. For the website, it will be like GoDaddy or anything. Okay, authoritative. Some this one. We generate this certificate, and then using 1 and 2 with Kubernetes CA, we generate the authoritative certificate, and we that will be our final thing. Okay, now for the user to sign in, then this is the first part. Now the second part is we have to create a context. Okay, right now we also have context, we are just not aware of it. We will see how to set the context and change the context, and then we will have to create a role for the user. So quite a lengthy process, but it's not that difficult. Create a role, and then you have to create a role binding. Why role and role binding? Role means it is independent. You can give that to anybody.
role binding between user and the role that you want to give. So first, let us see how this goes about. This thing, I have made a notes. You can use it this one, but it is once we understand what is happening, then even if we do some mistakes in the commands, it is easy to rectify because we have overall picture of what is happening. Okay, so this is question paper. No. Okay, next is. Okay, so we have OpenSSL here. Okay. See, the first part is generating RSA key. All I am saying is nobody remembers it, so you can copy and paste it, but you need to know what you are doing. This is generating a key with this many bytes, means there is an encryption that is happening. That's all. That's all we need to know is that this is the key. Okay, in order to decrypt any data that is sent over the wire or anything, they need that key. That's all you need to know. Okay, it's like a lock and key. So this is our key. So first we are generating one key which is having a cipher strength of 2048. How many bits? Stick with 2048. If you use more number of bits, it will be stronger. But to decrypt that certificate every time there is a data, that will take memory and CPU resources. So stick with 2048. Okay, so see 2048, that's the key. The next thing that we need to do is request a self-signed certificate request. So that is request minus new. Okay, what we need to do is, first of all, we need to request a self-signed certificate with dev user 2.key. Okay, and then out as dev user.csr. Now this is something that is very useful. If you want to create multiple users, then what you do is this is like LDAP. LDAP means nothing but a hierarchical domain. So for example, all developers go in one group. Okay, and then you can say this is this final this thing is this thing. So what we can do is this one is simply called as common name equal to, and next organizational unit equal to that. No, this is simply equal to the organizational unit. That means we are putting all of them in the developer role, and then finally organizational role, and then what do we need? Common name equal to dev user 2, like this. So what we are saying here is using this key, generate another CSR. This is like the public key in the SSH, similar to that one. Right? What is it? What is it saying? Okay. Dev user unknown option, dev user key. Okay. So minus maybe. Wait. Open. Oh, okay. Request minus new minus key. Okay. Minus key. You have to specify using this particular key. Here, all we are saying is I am requesting a new certificate with this thing. Use this particular key. Send the output to this file. Okay, call it as CSR, which is a normal naming convention, and that certificate will have developers and CN user dev user 2. So we unknown option. Okay. See here, what we are saying is unknown option. Easy, right? Minus common name. Common name is simply equal to developers, and organizational unit equal to dev user 2. That's it. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం అంటే we are requesting a new, and then we are requesting a key, and then
we are generating it as a self-signed request minus subject equal to this thing, right? Wait, what is happening? Let me just copy it here, otherwise this worked before, right? So request minus key dev user do dev user 2 dot key dev user 2 dot csr minus minus subg subject common user 1 common name. What we will do, common name is dev user 1 2, and o is like at watch levels, we can just put developers here. Okay, now we got it. So if you look at it, now there are two files. Now the next step is important. You need to authenticate with the Kubernetes certificates. Normally, wherever you have installed the Kubernetes, there will be a folder called as PKI. In the job description, they will always ask about PKI. Even I was surprised. What is PKI? PKI means these three steps. You should be able to generate that public key, and you need to know why, where to put, when to use what. That's all you need to know. So Kubernetes has their own certificate, which is the CA cert and CA key. Now API server we have not yet used, but probably that also will be used somewhere. Now what we need to do is we need to generate a certificate. Finally, we are now generating a certificate. For that, we need to use why I'm using sudo, because I have to access now that folder. Okay, that's all. The bash computer is not there. Okay, 509. We are requesting a new certificate. Always minus request. Minus input. Input is simply equal to dev user 2 dot minus input dev user 2 dot csr. Okay, and minus certificate authority is simply equal to etc Kubernetes PKI, then the PKI, and then CA dot key. Okay, next minus certificate authority key. CA key is etc Kubernetes CA dot cert, etc Kubernetes PKI CA dot cert. So we have that key, and then CA key is ulta. CA key is CA dot cert. No, CA dot CA dot key CA cert, and then ikkade minus CA key minus CA key. CA key. Okay, so that is there, and then we got the CA cert. Okay, let us see what the error messages are. Unknown option CA cert. CA cert ledanukunta. Okay. Certificate authority ante chalu. Okay, and this one should be minus minus CA key. That is it. Minus minus CA key. Okay, next to chesi minus CA create serial minus CA create serial minus out dev user 2 dot crt, and how many days you want it. Okay, so you nobody remembers this option, so you just remember, but what we are doing is very knowing, so that if we like this is important, because otherwise somehow it is not one. I don't know what that option means. Okay, now it has unable to load certificates. Why? All right. Sudo open SSL dev user 2.ca minus certificate authority should be ca.cert. Okay, yeah. Okay, that's it.
అంటే ఒకటేమో సర్టిఫికేట్, ఒకటేమో దాని ప్రైవేట్ కీ. అంటే కుబర్నెటిస్ కున్న ప్రైవేట్ కీ, కుబర్నెటిస్ కున్న సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మనం పంపించిన ఈ సిఎస్ఆర్ వచ్చింది కదా, దిస్ వన్ ని సైన్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్. గో ఇట్ 3 or 4 times because this is what is meant by public key encryption. Okay, so now we have got one certificate. Okay, next step that you have to do is, first of all, you have to create a user, but that user is, there is no like this thing. Okay, so what we are doing is we are just going to Kubernetes config set credentials. Okay, so now we have got Kubernetes config set credentials dev user 2. Okay, minus client certificate, minus client certificate equal to dev user 2 dot crt client certificate minus client key equal to dev user 2 dot key. So now what happens is you are now creating a user for that. In the we are not actually creating it, we are just giving something like user ID and password. Only thing is this Kubernetes doesn't have user ID and password. It needs the certificate and a key. So key is like the password, certificate is like the user. But this can be any name. Okay, it doesn't matter. Dev user 2 ane undalsina avasaram ledu. Okay, it is there. But now once the user is there, then you will have to create a context. Okay, so అక్కడ ఏం చేయాలి, kubernetes set context. Okay, kubectl configuration set context. We can put dev user 2 hyphen context. Okay, now it will fail. Oh, delete context in that case. It shouldn't, because then it will not allow you to, okay, deleted context from this one, and it will be updated in your config file. Okay, so set context this thing, and minus client certificate equal to dev user 2 dot client certificate. Okay, minus client key equal to dev user 2 dot key. ఇది మనకు వచ్చేసింది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే kubectl configuration set context dev user 2 minus client certificate we got, and we got the client key. Okay, so now if I do that, now the problem is you are still now let us see. Now get context అనేది, if you lose this thing, in my case I was doing a lot of other things, so that's why there are several contexts, but here is not authorized. See, this will fail. ఇక్కడ auth info this will fail because it should say cluster as Kubernetes. Okay, you should say the cluster as Kubernetes, and minus credentials also you should say. Okay, so what ఇక్కడ ఏమన్నాడు, కాంటెక్స్ట్ minus cluster minus user, ఇవన్నీ యూజ్ చేయకపోతే పని చేయదు, మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది లేకపోతే. ఓకే, delete context dev user to this thing. So kubectl, okay, this is something that I just picked. Client certificate, client cert ఇచ్చినాక కూడా user కూడా ఇవ్వాలి. Okay, minus cluster equal to Kubernetes minus user equal to dev user 2. ఇదేంటంటే set credentials తోటి మనం చేసింది అది. You can restrict him to a particular namespace if you want to. Okay, right now we will not restrict him to any namespace, so we have this thing. So now if you get contexts, now we have got the dev user 2 and Kubernetes and this one. See this star, it is still viewing as Kubernetes
@Kubernetes. This is the one that will be automatically created for you when you create Kubernetes cluster. Okay, this context will be there for you automatically. Now remember, as in Linux, everywhere, everything will be saved in the config file. In our case, it is there by convention, it is there in Kubernetes will be, otherwise you'll have to do something else. cd.kube and config. Okay, EDA, if you look at this configuration file, see, in this particular case, the name is Kubernetes, and this entire thing, what ఏం చేశాడంటే, instead of putting a file, ఆ సర్టిఫికేట్ లో ఉన్న డేటా వాల్యూని ఇక్కడ స్టిక్ చేశాడు. అందుకే సర్టిఫికేట్ అథారిటీ డేటా అని పెట్టాడు. మన దగ్గరకు వస్తే ఏంది, డెవ్ ఇప్పుడు డెవ్ యూజర్ 2కి వెళ్తే, సి డెవ్ యూజర్ 2 dev user 2 kunale certificate. Yeah, see, the users are dev user 1. Okay, it is creating a user. Okay, I thought it was not creating. Okay, user, but this need not be any operating system user. Okay, if you look at it here, so then there is user is John Doe, dev user 2. It will clearly tell that this is his client certificate, this is his client key. So you can actually go and edit this file directly if you want to, but people advise not to touch this file directly. Okay, so that is it. Now, if I look at the kubectl config get context, so which context I am still as a Kubernetes admin. Now, if I want to test my stuff, config set context, okay, dev user 2 hyphen context. Okay, so ఇది మనం పెట్టేస్తే ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ మాడిఫై అయింది. ఇఫ్ యూ మనం నౌ లుక్ ఎట్ no set context. Not set context, sorry. Okay, delete. Okay, first let me do use context better. Wait. Okay. Delete. Yeah, delete context dev user. No, I have to now delete this thing. No need to delete, right? It has removed all the context which are certificate lo avi teesesindi. So I'll just recreate it again. Okay, client certificate, kani it will fail. Why? Because I'm not in that particular directory. So appudu em cheyali ante client certificate. Okay, so home student slash dev cert no, okay, I forgot where I am. Okay, okay, find dot, see, this is where dev user 2. Okay, so cd slash dot dev user 2. So that is simply equal to ll dev user 2 client certificate is better. We use the full path from now. Okay, we'll just go with the absolute path, relative path. Okay, that is it. Dev user 2 dot key cluster emo Kubernetes idemo idi cluster context type. Now Kubernetes config get context. Yeah, Kubernetes config ఇక్కడ ఏముంది మనకి Kubernetes hyphen admin వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి dev. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది dev user 2 కావాలి మనకి. ఓకే, Kubernetes kubectl config use context dev user 2 hyphen context. So now if you see it, you will be able to do get context అయితే మనకి dev user 2 context మనకి క్లియర్గా వచ్చేసింది.
Can he do anything? Let us see. So for example, get pods, forbidden. Why? He cannot list because this person is authorized. అంటే user ID password website లో enter అయ్యిండు. కానీ he cannot do everything. Like for it is just like IAM role. Okay. In Kubernetes, you have to explicitly give a role. Okay. So the way to do it is you can use an YAML file by going here. Okay, which I suggest you do. But in exam, they won't have. I think even in exam they are allowed to go to Kubernetes documentation. Okay, Kubernetes role. Okay, so here, okay, we can use like this one. Okay, directly copy this, but let's do it with the imperative way first. Imperative way and a command line way. So Kubernetes config Kubernetes create role. Okay, next minus verb. Okay, we need verb. Verbs అంటే గెట్ ఏమేం చేయగలుగుతాడు దాని మీద గెట్ వాచ్ లిస్ట్ రీడ్ క్రియేట్ అని పెట్టవచ్చు లేకపోతే అది పెట్టవచ్చు. ఓకే, వర్బ్ మైనస్ వర్బ్ అండ్ దెన్ వాచ్ మైనస్ verb list. Okay, so we first create a role like this. Then resource అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఓకే, రిసోర్స్ దేని మీద pods. Resource is pods. Okay, on the pods you will have to do it. You can give it to explicitly development this thing. Okay, namespace development you can give, but there is no namespace called as dev right now. Okay, so I'll just save this. Okay, and we will try to restrict him to, first we'll create a namespace called dev and prod. Okay, so kubectl get ns. Okay, he's not. So we can't do all this with this thing. But use context malli. Kubectl config use Kubernetes-admin@context అయిపోయింది. So kubectl config get context. Okay, so now we have this Kubernetes admin context and the authorization is being done by the Kubernetes admin. Next ఇక్కడ ఏం చేయాలా, create role minus first namespaces ఉన్నాయా లేవా చూడాలా. kubectl get ns. So here we have Tiger operator public kube system. Okay, so here there is no namespace and there is already a namespace called dev, but I'll just delete that namespace first so that you know, delete namespace. NS is a short form for namespaces dev. Okay, next to prod కూడా delete చేసేస్తా, so that will be deleted. Okay, so then if you give the namespace you will be able to get it. Next వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, kubectl create ns dev. Yeah, right, create dev prod. Right, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి నేమ్ స్పేసెస్ వచ్చేసినాయి. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే, సో ఇఫ్ యూ గుట్ ఎట్ ద నేమ్ స్పేస్ హియర్, we have got this thing. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రోల్ క్రియేట్ చేసినాము. ఓకే, kubectl create role, verb get, verb watch, verb list, resource pod. We'll also try to like restrict him to a particular namespace so that we understand how it works. Okay,
So the next step is we create a role here. It's quite complicated. It takes time. But if you do it and get struggle, next week I will be able to answer this one. This is important, role-based control. Okay. Even in cloud also, cloud we are now okay with IAM policies, at least. Okay. Namespace అనేది ఇక్కడ ఏమున్నది ఇక్కడ క్రియేట్ రోల్ ఆ రోల్ పేరు కావాలి ఓకే ఆ రోల్ పేరు మనం ఏం చేసామంటే పాడ్ రీడర్ okay we'll just use pod reader okay see any commands that you do you can always get an imperative form don't directly do it like this because in future if you want to use okay then ఇప్పుడు ముందేమో డ్రై రన్ ఉండేది డ్రై రన్ అంటే ఏంటంటే నిజంగా రన్ కాదు ఉట్టిగా ఇట్ విల్ స్పూఫ్ ఓకే సో ఒకవేళ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని తెలిసినాక -o YAML పెట్టండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఆ అవుట్పుట్ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవచ్చు వీ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ ఆల్సో రేపు హెల్ప్ చాట్ రాయడన్నా ఇది అయిపోతుంది ఓకే సో CAD podreader.yml now we have this particular thing called as pod reader okay so kubectl apply -f podreader.yml yml file so that is simply that is the pod reader now let us కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంది delete ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ delete whatever you create అవన్నీ పోకుండా ఇక్కడ పెట్టేస్తే అది అయిపోతుంది pod reader deleted దీని లోపల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫర్ సమ్ రీజన్ it is not restricting you to a namespace so just I am going to put namespace as dev okay here what we are telling here is let us go through this YAML file first Kubernetes la what kind of resource is it a role is it a deployment is it a pod is it a service is it a replica set is it a daemon or is it a cron job ఇప్పటి వరకు నాకు ఇన్ని రిసోర్సెస్ తెలుసు మోస్ట్లీ ఇక్కడ వరకే ఉంటాయి సర్వీసెస్ లో కూడా రెండు టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ we will do the service but this thing okay so now we have this role here create name ఏమో pod reader namespace ఇది వచ్చింది API groups నాకు తెలియదు దీని మీనింగ్ ఏందో చూడాలి రిసోర్సెస్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏంది ఇప్పుడు పాడ్స్ ఉన్నాయి పాడ్స్ బదులు ఇంకేమన్నా కావాలి అంటే యూ కెన్ గివ్ టు deployments also okay so let us give that okay let us give it for deployment also and then verbs అంటే ఆ రిసోర్సెస్ మీద ఏమేం చేయగలుగుతాడు what can he do get watch and list he can do create we are not giving him we are just doing this thing okay so kubectl apply -f pod reader.yaml now we have got a pod reader okay so kubectl get role pod reader anundi get reader get role -n ante short form for dev okay so now we have this thing now Kubernetes everything is same once you have a resource in order to retrieve it you just use get if you want more detail of that particular thing you will have to use describe దానికి ఏంటంటే అది మొత్తం డిస్క్రైబ్ ఇస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమున్నది క్లియర్ గా చెప్తున్నది డిప్లాయ్మెంట్ మీద గెట్ వాచ్ లిస్ట్ పాడ్స్ మీద ఇది YAML ఫార్మాట్ లో కావాలి అంటే మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఫైల్ కానీ అది ఓకే ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ ఓకే గెట్ లో వస్తుంది డిస్క్రైబ్ లో రాదు అది ఓకే గెట్ రోల్ YAML ఫైల్ ఫార్మాట్ డీటెయిల్ ఇస్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ మనం ఏంది ఈ కైండ్ లాస్ట్ అప్లైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏందో అది చూపెడుతుంది కానీ ఫైనల్ ఏంది అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాలా API రూల్స్ ఇది లాస్ట్ అప్లైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసేసినాక మెటాడేటా అనోటేషన్స్ లోపట ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ లాస్ట్ అప్లైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ లెట్ ఇట్ బి దేర్ ఎనీవే సో వీ హ్యావ్ నౌ గివెన్ ద యూజర్ కాల్డ్ dev user2 no we haven't given that user yet we have just created a role now we have to bind it to that user called dev user2 okay why రేపు dev user3 dev user4 dev user5 ఎంతమంది యూజర్స్కి వచ్చినా గ్రూప్ ఉందా లేదో నాకు తెలియదు ఇంకా ఈ యూజర్స్ కన్నిటికి ఈ రోల్ని మనం బైండ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి సో రోల్ బైండింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ నెక్స్ట్
that can also be done with role binding. Control F, role binding. Okay, so ఇక్కడ create role binding. Role ఇక్కడ ఉంది, దాని తర్వాత యూజర్ అనేది ఉన్నది, మైనస్ మైనస్ నేమ్ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో kubectl create role binding. ఓకే, రోల్ బైండింగ్ dev user 2 అంటే ఆ dev user 2 కి ఈ రోల్ ని మనం బైండ్ చేస్తున్నాం అంతే. dev user 2 minus minus role equal to pod reader. Okay, pod reader, because that is there. Minus minus user equal to dev user 2 అంటే ఈ రోల్ బైండింగ్ పేరు, this is not the username, sorry. So this can pretty much be anything. Okay, dev user 2 role, we can give any name to this particular thing, any meaningful name. Rule pod, we can give anything, but yeah. And then minus minus namespace ni short long options అన్నిటిని మైనస్ ఈ కమాండ్ లైన్ ఆల్వేస్ మైనస్ మైనస్ n బదులు షార్ట్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది this is minus n dev. Okay, so now the role is created. So just let us verify it. kubectl get role binding. Role binding, okay, అది మొత్తం ఇస్తా ఉంటుంది. Okay, minus n dev. Okay, now we have this thing. ఇప్పుడు kubectl create role binding అన్నప్పుడు kubectl that is simply equal to delete role binding. మనం ఇక్కడ delete చేసేస్తే what can we do? Delete is okay, minus n dev. Okay, ఎందుకు delete చేస్తున్నా అంటే I wanted the YAML format. Okay, so that I can use later. Minus o YAML. కానీ ఇదేంది ఇది? ఓకే, ఇదేంది ఇది? క్రియేట్ చేసేసింది. అట్లా కాదు, క్రియేట్ చేసే ముందు డ్రై రన్ చేయాలి. ఓకే, సో క్రియేట్ కాకుండా ఫస్ట్ డ్రై రన్. ఓకే, డ్రై రన్ అనేది డిప్లికేట్ అవుతుంది అన్నాడు, ఇట్లా ఇట్లా పెట్టేస్తే మనకి ఏంటంటే అది నిజంగా యాక్చువల్గా రన్ కాలేదు, ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫైల్ ఫర్ యూ. అంటే రన్ అయితే ఇట్లా అవుతుంది అని చూపెడుతున్నారు వాళ్ళు మనకి, అండ్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ దట్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద YAML ఫార్మాట్. సో జస్ట్ కాపీ దట్ into any format. Okay, rolebind.yaml. So next is win rolebind.yaml, and then we have the namespace e develop eduthunnam, and role, if you look at it, is a pod reader, and user is dev user 2. Okay, next is kubectl apply minus f rolebind.yaml. Okay, it is now apply should be used on resource created by either or kubectl apply. మేము మరి ఎందుకో ఈ వార్నింగ్ నాకు ప్రాపర్ రాలే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, kubectl get context, and then we will switch the context. Okay, now we will try test. config get context. ఏంటంటే ఎందుకు కాన్ఫిగ్ అవుతున్నది అంటే ఆ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ చేంజ్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ సే కాన్ఫిగ్ యూజ్ కాంటెక్స్ట్ dev user 2 kubectl this is even use no context dev user 2 down context, yeah, get context. Okay, kubectl config ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, dev user 2 కాంటెక్స్ట్ ని ఇక్కడ పెడుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ get pivot error from server ఏమంటున్నది, పాడ్స్ ఎందుకు మళ్ళీ ఇది కెనాట్ లిస్ట్ ఇన్ ద నేమ్స్ ఇన్ ద నేమ్ స్పేస్ డిఫాల్ట్ మీద వాడు చేయలేడు అంటున్నది. మైనస్ n dev no resources found, but that's okay because we didn't create any resources here. Now he can't create a pod. For example, he can't run a pod, okay, using this thing. Let us see. Okay, he can't run minus minus annappudu cannot create resource pods. Even in the dev he can't create it, he can't. Okay, so మనం ఏం చేయాలి అంటే kubectl config
సెట్ కాంటెక్స్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక అడ్మిన్ లో పట్టుకెళ్తున్నాము kubernetes use context set context కాదు config use context kubernetes hyphen this thing okay run nginx min kubectl run nginx run nginx minus image equal to -n dev అంటే ఈడ మనం రన్ చేస్తున్నాం ఏది nginx pod ని okay but we are know what are we saying we are running nginx -n okay just let's capture it okay next to kubectl config use context dev user2 dot context now if you they say kubectl get po see now he can list it he can also do everything because he has given the permission only to list read and watch వాచ్ అంటే ఏంది ఇది వాచ్ అంటే ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ వాచ్ లిస్ట్ గెట్ kubectl లిస్ట్ పివో ఇక్కడ గెట్ బదులు దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ పివో లేదా గెట్ వెయిట్ ఏ ఉందా ఓకే మరి లిస్ట్ అని ఎందుకుందా ఓకే గెట్ అనేసి ఈడ ఉంది సో ఈడ పివోలు వస్తాయి అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ సో ఇది మనకి క్లియర్గా వెరిఫై అయిపోయింది So kubectl config is the thing okay so to recap because it's very complicated first ఏంటంటే రోల్ ఇంకా రోల్ బైండింగ్ ఇంకోటి ఒక రోల్ ఉంది క్లస్టర్ రోల్ అది ఇక్కడ వరకు రాలేదు అదేంటంటే క్లస్టర్ని అడ్మిన్ చేయడానికి అంటే నోడ్స్ని రిమూవ్ చేయడము నోడ్స్ని యాడ్ చేయడము నోడ్స్ చేయడానికి క్లస్టర్ అడ్మిన్ రోల్ ఇదేంటంటే మామూలుగా దే ఆర్ సింప్లీ కాలింగ్ యాజ్ నార్మల్ కుబర్నెటిస్ రోల్ రిసోర్స్ రోల్ ఇది రిసోర్స్ అంటే ఏది పాడ్స్ నోడ్స్ అవన్నీ ఏంటంటే క్లస్టర్ ప్రైమరీ దిస్ వన్ నోడ్ ఇది రిసోర్సెస్ ఆర్ లైక్ పాడ్స్ సర్వీసెస్ దిస్ థింగ్ ఓకే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఎ కీ విత్ దిస్ థింగ్ కీలో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఒక ప్రైవేట్ కీ జనరేట్ చేయాలా నెక్స్ట్ ఆ ప్రైవేట్ కీని పట్టుకొని ఒక సెల్ఫ్ సైన్డ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి దాని లోపల మన యూజర్ పేరు మన ఆర్గనైజేషన్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఫర్ దిస్ థింగ్ అండ్ వెన్ వీ జనరేట్ దట్ సెల్ఫ్ సైన్డ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ సర్టిఫికేట్ కీ అండ్ క్రియేట్ సీరియల్ నంబర్ అండ్ dev user1 dot cert and days number of days is 45 అని చెప్పేసినాం దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంది కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నప్పుడు ఏంది ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ఆథెంటికేటింగ్ ఇన్ టు ద క్లస్టర్ ఓకే ఇన్ టు ద క్లస్టర్ వీఆర్ జస్ట్ సెట్టింగ్ దట్ క్లస్టర్ కానీ ఇది దిస్ ఇస్ యూ జస్ట్ సెట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ గివ్ హిమ్ ద certificate that was generated in the final step and the key that is generated private key ఇది అవసరం లేదు signed request అవసరం లేదు okay we don't need it this is only required for generating the final certificate after that you wouldn't need this okay then okay this constitutes the authentication so logical ga oka authentication part aindi ante visualize as if he's logging into user id password that process is done now the next thing is you will have to create a context so that you are actually saying now you have created a user you are asking him to come and sign anamata in the website so adi etla ee context toti sign aitadi set first you have to create a context by using set context and then you have to switch by using the context there could be multiple contexts on the same machine same for the same user okay that's all and next in the ఇది దీంతో ఏంటంటే ఆథరైజ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద వెబ్సైట్ బట్ వెదర్ హీ కెన్ క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ వెదర్ హీ కెన్ క్రియేట్ RDS క్లస్టర్ దట్ ఈస్ అగైన్ డిపెండ్ ఆన్ IAM రోల్ సిమిలర్లీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ రోల్ what can he do to a resource